बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल टेस्ट सक्सेस एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। इस चैनल पर आपको NTS टेस्ट से मुतालिक कंप्लीट गाइड मिलेगी। ये वीडियो हाफ आवर से ज़्यादा की है, लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इवन जो फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे इस टेस्ट को, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, इस पेपर के टोटल MCQs जो होंगे वो 100 होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, टोटल टाइम जो अलाउड होगा वो 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और इसके मार्क्स भी 15 होंगे। फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस कंप्लीशन। इसकी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन दिस पार्ट ऑफ टेस्ट यू हैव 15 MCQs अबाउट इंग्लिश। ईच सेंटेंस बिलो हैज़ 1 or 2 blanks. Each blank shows that something has been omitted. Choose the correct answer from the 4 answers choices given with each question, numbered A, B, C and D. First question है, viruses are invisible through the dash microscope, but we know that they are there because we can see the dash they cause. Options है हमारे पास A, cheap damage, B, elementary harm, C, simple danger, D, ordinary havoc. इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑर्डिनरी और हैवक। द सी वाज कमिंग आफ्टर मी एज हाई एज अ ग्रेट हिल एंड डैश एज अ डैश एनिमी। ऑप्शन है हमारे पास ए, फ्यूरियस चार्जिंग, बी, ड्रेडफुल एडवांसिंग, सी, टेरिबल चार्जिंग, डी, एंग्री अटैकिंग। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, फ्यूरियस और चार्जिंग। Third question है, although its publicity has been dashed, the film itself is intelligent, well acted, handsomely produced and altogether dash. Options है हमारे पास A, tasteless, respectable, B, extensive, moderate, C, sophisticated, moderate, D, rescue, crude. इसमें जो correct option होगा वो option A है, tasteless, respectable. Question number 4. It takes dash character to dash the extremities of the erected region. Options हैं N, unflashable sustain, a dictatorial brook, a Spartan negotiate, and inimitable racist. The correct answer is C, a Spartan negotiate. Second part है antonyms. इसमें क्या करना है कि आपको एक वर्ड के अगेंस्ट 4 वर्ड्स दिए जाएंगे ऑप्शंस, तो हमने जो उसके अपोजिट में जो सबसे क्लोज होगा उसको हमने पिक करना है। जिस पहले क्वेश्चन है, वर्ड दिया गया है एब्रीवेट। अब इसके ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं एब्राइज, एक्सपेंड, अचीव, एक्सेप्ट, और इसके जो सबसे ज़्यादा अपोजिट होगा वो होगा बी, एक्सपेंड। अब नेक्स्ट है ब्लूमिंग। अब इसके ऑप्शंस हैं फेडिंग, फ्लावरिंग, क्वाइट, मेल्ट, तो इसका जो बेस्ट अपोजिट क्लोज होगा वो है ऑप्शन ए, फेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेस। इसके जो ऑप्शंस हैं मर्ज, डिसेमिनेट, डल, सफरिंग, और इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इज बिविच, और इसके ऑप्शंस है डिसएन्चांट, रैप्चर, प्रॉफिट, अवेल, एंड द आंसर इज ए, डिसएन्चांट। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है इसके भी 4 क्वेश्चन होंगे। एनालॉगीज, इसमें हमने कंपैरिजन करना है, जो भी गिवन वर्ड होगा उसके अगेंस्ट में जो हमें वर्ड दिए होंगे जो बेस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे वो हमने कंपैरिजन में चूज करना है। बुक, रीड, और इसमें ऑप्शन है हमारे पास ऑर्नामेंट, अप्लाई, बैट, बॉल, वॉच, टाइम, मैरिज, होम। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑर्नामेंट, अप्लाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सस्पिशन, फेथ, ऑप्शन है हमारे पास प्रिजनर, पनिशमेंट, कोर्ट, जस्टिस, रूल, सर्व, डॉन, मॉर्निंग। अब इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, रूल, सर्व। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजन, कंपार्टमेंट, ऑप्शन है हमारे पास गियर, कार, हार्ट, लंग्स, नीडल, थ्रेड, पेन, वाइट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, नीडल, थ्रेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एजुकेशन और स्कूल। इसमें ऑप्शन है हमारे पास मेडिसिन, हॉस्पिटल, प्रोडक्शन फैक्ट्री, वुड, फर्नीचर, मिल्क, काउ,
उसमें जो क्लोजेस्ट इसको डिस्क्राइब करेगा वो होगा बी, प्रोडक्शन फैक्ट्री। इंग्लिश का जो नेक्स्ट पार्ट होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये बहुत इजी पार्ट होता है अगर इसको समझ के किया जाए, इसको रीड करके अंडरस्टैंड करके इसको क्वेश्चंस के आंसर किए जाए। इसमें ये पैराग्राफ आपको दिया जाता है और इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स होते हैं उनको आपने रेक्टिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जैसे है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स, एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, ओनली कैपेबल ऑफ अर्निंग, कॉन्फिडेंट ओनली। अब अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑप्शन बी जो है एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है सेम इसी तरह आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके फिर पैराग्राफ को रीड करके इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो बनता है वो मैथ होगा जिसके 15 क्वेश्चंस होंगे और इसके 15 ही मार्क्स होंगे। मेरे लिए मैथ हमेशा से टफ रहा है, इसलिए मैं जस्ट इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चंस और आंसर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल। द नंबर इज ए प्लस माइनस अंडरस्कोर 2, बी प्लस माइनस 1 बाय अंडरस्कोर 2, सी प्लस माइनस 1 बाय अंडरस्कोर 3, D plus minus underscore 3. The correct answer is A, plus minus underscore 2. The next question is, when the integer k is divided by 17, the quotient is p and the remainder is 5. When k is divided by 23, the quotient is q and the remainder is 14. Which of the following is true? A, 23p plus 17q is equal to 19. B, 14p plus 5q is equal to 6. C, 17p minus 23q is equal to 9. D, 5p minus 14q is equal to 6. Correct answer जो है इसका C, 17p minus 23q is equal to 9. The next question is, what is the area of a circle whose radius is the diagonal of a square whose area is 9? A, 8 pi, B, 18 pi, C, 3 pi, D, 9 pi. Correct answer B part है 18 pi. Question is, the circumference of a circle is x pi units and the area of a circle is y square units. If x is equal to y, then radius of the circle is A 1, B 2, C 3 pi, D 2 pi. इसका जो correct answer होगा B 2. The next question is, what is the volume of a cube whose surface is 294? Options are A 125, B 216, C 294, D 243. इसका जो correct answer होगा D 243. The next question is, the ratio of boys to girls in a certain classroom was 2:3. If boys represents 5 more than 1/3 of the class, how many people were in the classroom? Options are A 15, B 23, C 21, D 27. इसमें जो correct answer होगा A 15. The next question is, if p plus 1 less than 3p plus 5, then p less than minus 2, B p greater than minus 2, C p is equal to 0, D p greater than 2. The correct answer is B, p greater than minus 2. The next question is, what of the following numbers cannot be represented by a repeating decimal? A 23 by 7, B 13 by 2, C 7, D under root 5. The correct answer is D under root 5. The next question is, if an equilateral triangle and a square have the same parameters, what is the ratio of the length of the sides of the equilateral triangle to the length of the sides of the square? Options है हमारे पास 3:4, B 4:3, C 1:2, D 1:3. अब जो correct answer होगा वो B 4:3. The next question is, if 1 by x plus 1 by x plus 1 by x equal to 12, then x is equal to A 3/4, B 1/4, C 1/2, D 1/12. The correct answer is B 1/4. The next question is, if A plus 2B equal to x,
and a minus 2b equal to y. Which of the following expression is equal to a, b? A. X plus y by 2. B. X minus y by 2. C. X square plus y square by 4. D. X square minus y square by 8. The correct answer is D. X square minus y square by 8. The next question is, if the sum of two integers is 42 and their difference is 22, then the greater of two integers is A. 25, B. 32, C. 8, D. 10. Correct answer is B. 32. The next question is, each of Nazir's buckets has a capacity of 11 gallons, while each of Osama's buckets can hold 8 gallons. How much more water in gallons can 7 of Nazir's buckets hold compared to 7 of Osama's buckets? Options है हमारे पास A. 7 gallons, B. 9 gallons, C. 21 gallons, D. 24 gallons. Correct answer is C. 21 gallons. अब ये थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा IT स्किल्स. इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी 15 है. इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज, इसमें ऑप्शन है हमारे पास ए. डेटा इज प्रोसेस्ड एज पर सर्टन रूल्स और पॉलिसीज एंड द रिजल्टेंट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन obtained at certain level may serve as a raw data for further information at other level. C. Data information move in a vicious circle. D. All of above. इसका जो करेक्ट आंसर होगा D. All of above. Second question है, which of the following is not an ingredient of MS Office? Options है MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS SuperPower. इसका जो करेक्ट आंसर है D. MS SuperPower. Next question है, normative value of information refers. Options है A. The value obtained by theoretical procedures of decision making. B. The value obtained by taking the behavioral dimensions under consideration. C. The value obtained by using the initiative guesses. D. None of the above. Correct answer इसमें होगा A. The value obtained by theoretical procedures of decision making. The next question is, the need requirement for information is an enterprise due to, options है हमारे पास A. Opportunities before the organization and formalizing the short-term, long-term policies for the growth of the organization. B. Resources allocations is an optimal way in order to attain the basic goals of an organization. C. Adjusting with new and rapid changes due to the technology's achievements and opening new vistas for overall progress. D. All of the above. The correct answer is D. All of the above. Next question is, aim of information communication technology is, options है हमारे पास A. To process, store and retrieve the data. B. To create cyberspace age in present time. C. Eliminate the programmers of apex bodies. D. All of the above. The correct answer is D. All of the above. The next question is, raw data is processed by the computer into, options A. Number sheets. B. Updates. C. Paragraphs. D. Information. The correct answer is D. Information. Next question है, rearranging of data in a sequence is called updating, editing, batching, sorting. The correct answer is D. Sorting. Next question. The term word in computer technology refers to bits formed into groups, coded instructions, memory size, language used. The correct answer is A. Bits formed into groups. Which of the following is an example of volatile memory? A. ROM. B. RAM. C. PROM. D. Hard disk. The correct answer is B. RAM. A one-color screen on a black background is called monochrome, addressable, blank, liquid crystal display. The correct answer is A. Monochrome. Voice input devices convert voice input to A. Digital code. B. OCR. A. C. Barcodes. D. Optical marks.
The correct answer is A. Digital code. The reason why computers have been designed to use binary number is computer circuits have to handle two binary digits rather than 1-0. Electronic computers, by their very nature, operates in a binary mode. Everything that can be done with a base of 1-0 can also be done in binary. D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. Boolean algebra is used for arithmetical operations is ALU. B. An aid for binary conversion. C. Useful for programming language. D. Used to describe the behavior and structure of logic networks and as an aid in the design of logic system. इसका करेक्ट आंसर होगा डी. कंप्यूटर पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा. ब्रुकलिन अलजेब्रा इज आल्सो कॉल्ड नोन एज ए. लॉजिकल अलजेब्रा. बी. कोड अलजेब्रा. सी. स्विचिंग अलजेब्रा. डी. प्रोग्रामिंग अलजेब्रा. करेक्ट आंसर इज सी. स्विचिंग अलजेब्रा. नेक्स्ट जो पार्ट है इस पेपर में वो होगा पेडागोजी. इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 15 है और टोटल मार्क्स भी 15 होंगे इस पार्ट के. इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर गाइड द इमेच्योर वंस फॉर ए. स्पेंडिंग टाइम. बी. क्वालिफिकेशन. सी. क्वालिटी ऑफ लाइफ. डी. एडजस्टमेंट्स ऑफ लाइफ. करेक्ट आंसर होगा डी. एडजस्टमेंट्स ऑफ लाइफ. Next question is, which is not the focal point of triangular process of teaching? A. Teaching method. B. Teacher. C. Pupil. D. Contents. Correct answer होगा जो वो होगा A. Teaching method. Students are passive in project method. B. Discovery method. C. Lecture method. D. Inquiry method. The correct answer is C. Lecture method. The next question is, symposium is a type of dash. Options हमारे पास A. Discovery method. B. Discussion method. C. Lecture method. D. Demonstration method. Correct answer is B. Discussion method. The next question is, American approach emphasizes A. Teacher. B. Content presentation. C. Lecture objectives. D. Methods. इसमें करेक्ट आंसर होगा सी. लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑप्शंस हमारे पास ए. माइक्रो लेसन प्लान. बी. कॉग्निटिव लेसन प्लान. सी. अफेक्टिव लेसन प्लान. डी. साइकोमोटर लेसन प्लान. द करेक्ट आंसर इज ए. माइक्रो लेसन प्लान. The next question is, the essential characteristics of cooperative learning is A. Effective learning. B. Positive interdependence. C. Cooperation. D. Divisions of labor. The correct answer is B. Positive interdependence. The next question is, the students like to spend the most of the time with option A. Teachers. B. Parents. C. Relatives. D. Peers. The correct answer is D. Peers. The next question is, the number of domains in taxonomies of educational objective is A. 2. B. 3. C. 5. D. 6. The correct answer is B. 3. The next question is, the highest level of cognitive domain is A. Synthesis. B. Analysis. C. Comprehension. D. Evaluation. The correct answer is D. Evaluation. The next question is, to grasp the meaning of the material is A. Comprehension. B. Application. C. Knowledge. D. Synthesis. The correct answer is A. Comprehension. The next question is, to use previous learned material in new situation is A. Comprehension. B. Application. C. Knowledge. D. Analysis. The correct answer is B. Application. The next question is, affective domain is divided into A. 4 subgroups. B. 5 subgroups. C. 6 subgroups. D. Even subgroups.
The correct answer is B, 5 subgroups. The next question is, the lowest level of learning in affective domain is A, responding, B, valuing, C, attending, D, organizing. The correct answer is C, attending. The next question is, objective related to affective domain is A, students can paint the picture, B, students can draw a graph, C, students value honesty, D, students can write a letter. The correct answer is C, students value honesty. Next part 5 साइंस होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे और टोटल 10 मार्क्स होंगे. इसका पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू A, digest fats and proteins, B, digest carbohydrates, C, absorb water and salts, D, absorb carbohydrates. The correct answer is C, absorb water and salts. The next question is, which part of the brain controls the heartbeat and breathing? Option A, cerebrum, option B, cerebellum, option C, medulla, D, midbrain. The correct answer is C, medulla. The next question is, taste buds for bitter taste are present. Option A, on the tip of the tongue, B, on the sides of the tongue, C, all the back of the tongue, D, on the whole tongue. The correct answer is B, on the sides of the tongue. The next question is, circulation of blood in heart is due to A, dilation of atrium, B, contraction of atrium, C, dilation of ventricle, D, contraction of ventricle. The correct answer is D, contraction of ventricle. The next question is, in 1 million years the moon will move away from the earth. A, 10 km, B, 20 km, C, 30 km, D, 40 km. The correct answer is C, 30 km. The next question is, which one is noble gas? A, helium, B, hydrogen, C, chlorine, D, nitrogen. The correct answer is A, helium. The next question is, the type of environment an organism lives in is called A, ecosystem, B, habitat, C, community, D, population. The correct answer is B, habitat. The next question is, herbivores are A, primary consumers, B, secondary consumers, C, tertiary consumers, D, omnivores. The correct answer is A, primary consumers. The next question is, animals are A, producers, B, consumers, C, decomposers, D, autotrophs. The correct answer is B, consumers. The next question is, all feeding relationship in an ecosystems are expressed by A, food pyramid, B, food chain, C, food web, D, energy flow. The correct answer is A, food pyramid. Next part 6. Part 6 social studies और इस्लामियात हैं. Total number of questions 10, total marks 10. The first question is, an Islamic state aims at A, shelter only, B, education only, C, health only, D, spiritual and moral uplift. The correct answer is D, spiritual and moral uplift. Next question, Pakistan is not a child of history or A, physics, B, geography, C, chemistry, D, mathematics. The correct answer is B, geography. Next question, after how many days following creation of Pakistan on 14 August 1947, Quaid-e-Azam said, no doubt we have achieved Pakistan, but that is only yet the beginning of an end. Option A, 3 days, B, 4 days, C, 5 days, D, 6 days. The correct answer is A, 3 days. Give the date on which Quaid-e-Azam said, the establishment of Pakistan, for which we have been striving for the last 10 years, is by the grace of God an established fact today.
A. 3rd October 1947, B. 6th October 1947, C. 9th October 1947, D. 11th October 1947. The correct answer is D. 11th October 1947. Next question. In which city the first All-Pakistan Educational Conference was held on 27th November 1947? Option A. Dhaka, B. Lahore, C. Karachi, D. Peshawar. The correct answer is C. Karachi. Next question. The Holy Prophet, peace be upon him, offered his prayer in the leadership of Daesh for the first time. A. Hazrat Abu Bakr Razillah Ta'ala anhu, B. Hazrat Umar Razillah Ta'ala anhu, C. Hazrat Jibreel alayhi salam, D. Hazrat Adam alayhi salam. The correct answer is C. Hazrat Jibreel alayhi salam. Dakhan is a surah of the Holy Quran. It literally means A. Whipping, B. Sleeping, C. Drinking, D. Smoke. The correct answer is D. Smoke. The next question is, the Zukhruf is a surah of the Holy Quran. It means A. Copper, B. Silver, C. Zinc, D. Gold. The correct answer is D. Gold. The next question is, most systems of mysticism originate from Hazrat Ali Razillah Ta'ala anhu except one which originates from Hazrat Abu Bakr Razillah Ta'ala anhu. Point that out. Option A. Chishtiya, B. Sorwardiya, C. Naqshbandis, D. None of the above. The correct answer is C. Naqshbandis. Next part general knowledge ka hoga. Part number 7. Total number of questions 10. Total marks 10. The first question is, the world's largest nuclear power station is situated in A. Ukraine, B. Canada, C. France, D. None of the above. The correct answer is A. Ukraine. The next question is, scurvy is a disease caused by the deficiency on A. Vitamin A, B. Vitamin C, calcium, D. Vitamin B. The correct answer is B. Vitamin C. The next question is, the most abundant element found in the Earth's crust is A. Oxygen, B. Iron, C. Aluminium, D. Silicon. The correct answer is D. Silicon. The next question is, an instrument designed for testing the purity of the milk called Option A. Manometer, B. Hydrometer, C. Chemograph, D. Lectometer. The correct answer is D. Lectometer. Next question. The world's largest gold producing country is A. Canada, B. USA, C. Russia, D. South Africa. The correct answer is D. South Africa. Next question. In which country the famous city of Barcelona is located? A. Italy, B. Switzerland, C. Netherlands, D. Spain. The correct answer is D. Spain. Next question. Which island lies to the south of Italy? A. Sicily, B. Cyprus, C. Sardinia, D. Crete. The correct answer is A. Sicily. Next question. Which European country shares borders with Russia E, Ukraine S and Poland W? Option A. Estonia, B. Latvia, C. Belarus, D. Hungary. The correct answer is C. Belarus. Next question. Identify the country which lies to north of Latvia. A. Finland, B. Russia, C. Estonia, D. Poland. The correct answer is C. Estonia. Next and last question. Which country is bounded by Atlantic E, Pacific W and USA S? Option A. Mexico, B. Canada, C. Brazil, D. Argentina. The correct answer is B. Canada.